Good evening, everyone. Привет. И даже нашему переводчику Джорджу можно переводить, рассказывал, как я праздновал Песах. Yeah, and I will told George how I celebrated Pesach. А наш переводчик Джордж рассказывал, как он праздновал православную Пасху. And our George celebrated the Christian one. Yeah. So the Pesach is about liberation and slavery. So it was really very touching this year. Обычно праздник Песах это по поводу освобождения из рабства, поэтому в этом году он был очень трогательным для меня. А ты тоже празднуешь Песах? Do you celebrate Pesach as well? Yeah, but in a very modern way. Да, но более современным способом. Yeah. We eat the matzah, the bread. Мы едим мацу. And we talk particularly about liberation and slavery and how. А также говорим по поводу исхода и освобождения из рабства. And we was with some other people, an organization. И у нас была некоторая организация с другими людьми. And they had invited someone who was active with human rights. И они пригласили некоторого человека, который активно боролся за права человека. So he talked about his work, and this is what touches me, that it's up to date. И он говорил про свою работу, это то, что меня тронуло, и это было очень своевременно. Okay. Я тоже праздновал Песах, у меня была сложность с мацой, я думал, что я ее не достану, но я, в общем, приложил все усилия и отметил по правилам. I also celebrated Pesach here. I thought I were gonna be having troubles with matzah, but it took me a lot of efforts to find one here. Yeah. Strong. Да. During those circumstances, it's really very strong to hear. Да, и во время этих всех событий и обстоятельств, конечно, для меня оказывает сильный эффект слышать это. I would just like to say it's a bit strange way of expressing that I do now. Я бы сказала, что это сейчас довольно таким странным способом нам приходится выражать. But I just want you to know that there are a lot of people in Scandinavia who are really touched by the way the Ukrainian people are in these circumstances. Но здесь, в Скандинавии, гигантское количество людей очень сильно тронуто тем, каким образом украинцы ведут себя в этих обстоятельствах. Они очень тронуты этим. And they say it's amazing. И это что-то удивительное. So. И ты помогаешь нам в этой борьбе. And you are helping us in this struggle. I do my little share, and you receive, so. Да, я стараюсь мой маленький вклад внести, и вы те, кто могут получить этот маленький вклад. Thank you. Спасибо. So are we starting now, or are we waiting for some more? И что, мы начинаем или ждем еще кого-то? Да, мы уже начинаем, да. Okay, я уже поприветствовал Джуди, начинаем. Okay, so let's start. Я хотел сказать, что если каждый будет, если каждый будет делать совсем маленький шаг, то он превратится в большие шаги и в большое море возможностей, и мы победим. Спасибо. And every person who will make his own little share will just combine to a huge step to the victory. So, and we're gonna win. True. Да, True. Точно. Every person, yeah. Каждый человек. Yeah. So I would just say, let us start with this. Me, we. Поэтому давайте начнем вот с этого нашего я. Hands on your heart. Я и рука на сердце. And reaching out, we. И если протянуться, то мы можем создать мы. And you can even do like this with your hands. Вы можете попробовать сделать это вашими руками. Or if you want to make it very big. И можете сделать это еще больше, если захотите. Yeah. And to see, yeah, it's me, but it's also we. Чтобы пережить это как я, который является частью мы.
And you may look at the screen and see someone you know or recognize. И вы можете посмотреть на экран и заметить кого-то, кого вы узнаете или уж хорошо знаете. And take some time just to look. So, like you would do in real life, you look, how do they look today? How is their face? How is their expression? И просто попытайтесь внимательно посмотреть друг на друга. Просто заметить, каково сегодня лицо, выражение его. And maybe there is more than one. И может будет здесь кто-то даже больше, чем один ваш знакомый. It's so important, but always, but particularly in times of this very difficult, challenging times, it's important to remember connections. Очень важно запоминать связи, особенно в это такое время, полное всяческих ужасных вызовов. Even if it's just with your dog or your cat. И эти связи одинаково важны, даже если это с вашей кошкой или собакой. Because each time we open to connection inside, we feel the connection. Потому что каждый раз, когда мы открываемся новой связи, мы ее чувствуем. Something becomes a bit softer or more open. И с каждым разом привязывания такого Or you could also say, внутри нас становится что-то более мягким и открытым. or in Gestalt language, we would say something more present, more nowness. И если в гештальте могли сказать, является более присутствующим здесь сейчас. And of course, if it's even a human being, it's even better. But it can be your dog or your cat or other animal you have. И, конечно же, с людьми обычно это, так качественнее получается, но с собаками и с другими животными тоже. Okay. So I just want to leave a little space this time, since it's the third time. I would like to ask if someone wants to say something. Да, поскольку мы уже третий раз встречаемся, я бы хотела, может, дать вначале некоторое открытое пространство, может, кто-то хочет сказать что-то. It can be commenting on how is it to be here today, or if they have been here with the other 2 times we met, maybe some comments on that. Вы можете просто сказать, как вы сейчас, или если вы были предыдущие 2 раза, может, какие-то у вас есть комментарии по поводу того, что у нас было до этого. Я скажу, что я, во-первых, правда, всех очень рада видеть большой группой. I just like to say that I'm very happy to see everybody from the big group. Yeah. Вот. Очень рада видеть всех после Пасхи. У нас же на Пасху был выходной. And I'm very happy to see everybody after Easter, because we had a day off during the Easter. Вот, и я в таком, немножко предвкушении, вот, потому что я вижу, что, правда, вот все, кого вот я наблюдала раньше на лекциях, да, все как-то сегодня какие-то праздничные, да, там, кто постригся, кто расчесался, кто накрашен, там. In a state of anticipation, because I see a lot of people who I've seen in previous times, and a lot of faces been changed with the makeup and new haircuts and some kind of. І для мене це дуже просто про життя. Я радуюся і чекаю на лекцію. Я спеціально сьогодні постаралася, щоб на неї потрапити. And for me, it means about life, and that's why I'm expecting for the lecture very much. I tried my best to be able to be here today. Yeah, I appreciate. Да, я ценю это. And I was wondering, are people still working, or what's the... Я хотела поинтересоваться, а люди все еще работают или? Да, я працюю і вчуся в університеті. В мене вже пари другий тиждень відновилися. I study in the university, and we have started to have our classes there already for 2 weeks now.
And what's your, just to have an impression, how many are working either from Zoom or in other ways? Просто чтобы я, какое-то впечатление такое создала. Сколько людей работают по Zoom или просто так? Ну, я не прекращала. I haven't stopped working. Yeah. Но я только единственное, что я сменила специализацию, то есть я работала с эвакуацией, помогала тем людям, кто переезжал, то есть темы поменялись. I just changed my specialization because I started to work with people who's got evacuated a lot. And as the group, do you have an idea how many people are working in some way? Just to have an В impression. целой группе, не знаю, есть какая-то идея, сколько You людей can just put a hand up or работать? something. Вот, не знаю, можете руку как-то поднять. Покажитесь, кто работает сейчас, продолжает работать. If you can just, put your hand up, the people who to start, continue working. Okay. Yeah. Yep. Okay, thank you. Да, спасибо большое. So we will continue. I will start with this arriving. We have all arrived, I have a sense, but still I will repeat this first ground arriving. Джуді Берман Зелігсон. Те, що ти казала, в Швеції втік Батько, да. І каже, через то каже... Таня, выключи, пожалуйста, микрофон. Танюш, ты прекрасна. И передавай привет своему мужу, которого я тоже люблю. В общем, выключи микрофон. Спасибо. Sorry, it was the microphone on from some participant. Окей, давайте все же начнем с нашего прибытия сюда. Вот, мы уже начали это делать, но я все повторю еще раз. Окей. Okay. So today there will be no PowerPoints. Хорошо. Сегодня не будет презентации PowerPoint. But I will guide you or walk you through some of these body awareness exercises. Но я проведу вас через некоторые упражнения по поводу телесной осознанности. Yeah. And maybe, I don't know now where is she? Julia? Maybe when there is someone who speaks English, I can make a little short demonstration. Либо же, если будет кто-то, кто говорит по-английски, Юлия, может, я могу сделать маленькую демонстрацию. If, for example, Julia, who spoke before, if she is willing, or if there is someone else who is willing. Юлия, как она говорила до этого, либо если будет еще кто-то, кто будет желать. I'm willing if you need some Я желаю, если participation. And who, I cannot see who is speaking. кто это, я не могу видеть. Max. It's Max. Yeah. Okay. When we continue, you will pop up so I can see you. You are not right here on my screen, but then I know. Когда мы продолжим, да, ты всплывешь у меня на экране. Max, I cannot see. Yeah. Okay, you will pop up later on. I don't use time in finding you. Да, ты и так всплывешь. Thank you. It's nice to know that there is. Вот, поэтому сейчас не буду тратить на это время. Да, спасибо большое, что дал знать. Yeah. So first we'll do some of this that some we have done before, and I will introduce some new, because it's always good to have some different to choose between. И мы сделаем некоторые старые практики, и я добавлю новые, потому что я считаю, что всегда полезно иметь разнообразие, из которого можно будет выбирать. And if there are any new ones who haven't been here before, и если здесь будут новые участники, которых до этого не было, I will show. I don't know if you can see this. Я покажу вам вот это. Я не знаю, можете ли увидеть. This is a way to have a kind of an image or a model of an overall model. So I will explain, so even newcomers can understand what we are doing or why we are doing. Будет изображена некоторая модель, которая будет описывать то, зачем я делаю, что мы делаем. И она может быть полезна тех, кто вновь прибыл. Yeah. And I am wondering, those people who have their hands up, do they want to say something or ask something?
А те люди, у которых рука поднята, вы хотите что-то спросить или сказать? I think the people showed you that they are still working. Yeah, they took the first. Yeah, okay, fine. So now we do we go into, I will guide you through this first, that can be grounding, which have some different steps. Хорошо, сейчас давайте попробуем пройти через процесс заземления, в котором может быть несколько шагов. And if you have been here before, you will recognize. И если вы уже это делали, то вы узнаете это. And if you have not, you just listen anyhow. А если нет, то просто послушайте. Okay. So we start with just letting your awareness gently move to your breathing. No changing, just noticing your breathing. Давайте начнем с того, что вы просто ненавязчиво обратите свое осознавание на процесс дыхания. Очень важно не менять его, просто замечать, как вы дышите. And notice, you could call the wisdom of the body, how it keeps on breathing without our awareness. И просто попробуйте заметить мудрость вашего тела, как оно дышит без того, чтобы контролироваться с помощью осознавания. Like there are double systems, we can influence and we don't have to. Здесь некоторая двойная система. Мы можем на это влиять, и нам нет необходимости на это влиять. So take some time just to be with this. I call it that life is breathing us. How? Life is breathing us. We don't breathe. Life is breathing us. Попробуйте просто побыть в этом состоянии. Я это называю, что жизнь дышит нами. То есть не мы жизнью, она нами. Yeah. And we can just witness. А мы можем быть просто свидетелями этого процесса. In, out. Вдох, выдох. In, Вдох, out. выдох. And you can also tell them just that if they want, they can use their hands. So raising. Можете помогать falling, себе руками. raising, Хотите. falling. Yeah. Например, поднимать их, опускать. That can be one way of calming oneself, just when you breathe in, raising, and breathing Это out. иногда помогает успокоиться. При вдохе поднимать руки, опускать при выдохе. Or just sitting Или можете просто сидеть. and just witnessing the change, the small changes in body as you breathe in and out. И просто замечайте, осознавайте маленькие изменения в теле во время вдоха, выдоха. And how, in a way, it's effortless. We keep on breathing, the body is breathing us, or as I say, life is breathing us. И заметьте, что на это не требуется практически никаких сознательных усилий, что тело дышит, мы являемся свидетелями, или, как я уже говорила, жизнь дышит нами. Yeah. Да. And then you can gently move your awareness to your feet. А затем можете ненавязчиво перевести свое осознавание на ваши стопы. And just notice, are they warm, are they cold? И просто заметьте, теплые они или холодные. Do they feel small or big? Кажутся ли они маленькими или большими. And you may start just moving the big toe on the left foot. И вы можете начать двигать большим пальцем ноги на левой стопе. And the other toes on the left foot. И другими пальцами левой стопы. And the big toe on the right foot. Затем подключить большой палец правой стопы. And the other toes. И другие пальцы. And all toes on both feet. А теперь все пальцы на двух ногах. And just take some time just to experience how you experience to move your feet. You move И your просто toes. дайте какое-то время себе просто поосознавать опыт движения пальцами ног. This is a small exercise or a small movement, but it can be very strong because it really addresses the nervous system directly.
Это, кажется, маленькое движение, но оно действительно иногда может быть очень сильно влияющим, потому что напрямую обращается к нервной системе. And reminds our inner organism, our nervous system, that it can move. И дает напоминание нашему мозгу, нашему телу, что это движение возможно. So like taking us out of freeze, which can happen during those circumstances you live with. Что может, конечно, вывести нас из состояния замирания, которое возможно в тех условиях, в которых вы живете. Of course, it doesn't change the outside world, but it changed the body's reaction, so you can be more present. Прошу прощения, Яна Монастырная, выключите звук, пожалуйста. Sorry, I'm just ask the person to switch the sound off. Yeah. Ну, похоже, не. Спасибо. Yeah. Okay. Okay, can you repeat one more, please, because... What did I say? Yeah, I said it doesn't change the circumstances. Thank you. Да. Outside. Это, конечно, не поможет вам изменить ситуацию вовне. But it changes inside. Но он может изменить ваше субъективное переживание данной ситуации. Again, a bit softening, and it has also been used a lot with soldiers or when people have become in shock. И это часто используется солдатами или людьми, которые попали в шоковое состояние. And then you often need support from the outside, someone telling you, move your toes or move your feet. И очень часто важно, чтобы кто-то извне говорил вам. But you can do it once in a while, and you don't have to wait. You can do it just to feel a bit more present. Но на самом деле вы можете делать это и сами время от времени, чтобы чувствовать это. And so you can put your hand on your belly and one on your lower back. И вы можете поместить ваши ладони, одну на живот, вторую на поясницу. And then just sit and notice that there is a space in between. One could say you may notice or sense that you are three-dimensional. You are not flat. Вы можете заметить, что между вашими руками есть расстояние, и что кто-то мог бы сказать, что вы на самом деле трехмерный, а не просто плоский. So sit with that, even if you are very thin. И попробуйте поосознавать этот опыт, даже если вы экстремально худы. You are not flat, so this may... Вы не плоские, да. Yeah. Okay. And just notice how it is to be Поосознавайте, reminded как вам ощущать объем. that you are a three-dimensional human being. Ну, и осознавать то, что вы трехмерный человек. And then loose your hands, look at your hands. И можете дальше расслабить свои руки и посмотреть на них. These hands that are so helpful to you in every day. Которые так помогают вам в вашей повседневной жизни. For practical work. С какой-то физической работой. And maybe for meeting with someone, maybe you have touched someone. И, возможно, вы ели или же трогали кого-то. Or maybe you have put something in your own face. А может, с помощью их наносили что-то себе на лицо. Or just brush your teeth. We use our hands a lot. Или просто чистили зубы. Как вы понимаете, мы очень часто и много пользуемся нашими руками. Yeah, and we have this wonderful thumb that makes the hand very practical. И у нас есть этот прекрасный большой палец, который делает наши руки очень практичными. It's a little miracle, you could say. Можно сказать, что это прям маленькое чудо. Yeah. Well, all of us is miracle, but looking at the hands, we are reminded. Да, конечно, мы все являемся чудом, но все же, когда я смотрю на руки, как будто бы это для меня более яркое напоминание. And now take your hands and as a warm summer rain dropping on your face, very lightly. И возьмите сейчас и руками попробуйте очень мягко, как летний дождь, теплый такой, вот прикасаться к вашему лицу. Or maybe even your head. Или же даже к голове. Small light drops. Легкие, маленькие прикосновения, как капли.
Warm summer rain, warm drops. Теплые капли теплого летнего дождя. And then let your fingertips meet on your forehead. И дальше попробуйте сделать так, чтобы ваши пальцы встретились на лбу. And allow your hands just to move along your cheek. И позвольте просто вашим рукам стекать вниз по вашим щекам. 3 times. 3 раза. And then holding one hand and the other on the cheek, just resting. Попробуйте отдохнуть, наклонив вашу голову на щекой на одну руку. And up. И вверх поднять слово. And the other side resting. И отдохнуть с другой стороны тоже. Breathing out. Выдыхая. Short, soft breathing out, like a sigh. Таким выдохом, таким не сильным. Maybe even with a little sound. Если захотите, можете даже добавить звук. And then head up, and hands down. А теперь опустите руки вниз и поднимите голову вверх. Осознайте, как вы сидите. And you may say after me. И вы можете дальше повторять за мной. I am a human being. Я человек. I have a name, and then you say your name. У меня есть имя, и проговаривайте свое имя. I have a name. I'm Джуді Берман Зелігсон. Я человек, и я Джуді Берман Зелігсон. Yeah. And they say their own name, of course. Конечно же, вы говорите свое имя. Don't get confused that they are me. Чтобы не перепутать здесь это. Okay. And I'm 70 years old, and they say how old they are, of course. Мне 70 лет, и вы каждый называет, конечно же, свой возраст. Yeah. And I'm here today with all the others in the group. И я нахожусь сегодня здесь со всеми другими в этой группе. April 26, 26 апреля 2022. 2022 года. And here I am sitting, and I am arriving or even landing И together. вот я сижу здесь, прибываю, присаживаюсь, да, здесь, And you приземляюсь. may notice the chair you are sitting on, or sofa, or whatever you are sitting. Maybe you're sitting on the floor. Просто поосознавайте ту поверхность, на которой вы располагаетесь, да, которая является для вас поддержкой. Это может быть стул, или же вы там на диване, или даже на полу сидите. So just notice, we take a little space just to give time to notice what is there right now. What are you experiencing right now? И снова просто заметьте, что сейчас вы переживаете, какой ваш опыт. And if someone wants to say something, it's fine. И если кто-то что-то хочет сказать, то это можно сделать. Я расслабилась чуть-чуть, хоть я вообще не предполагала, ну, это не было моей целью, когда я делала упражнение. I got relaxed a bit, and it surprised me because it wasn't my goal to do it while I was doing the exercise. Yeah, that's very valuable. Да, это очень ценно. The surprise. Такое удивление, да, такое. When we are surprised, it tells us that our organism is allowed to work or to react. Когда мы удивляемся, мы можем понимать, что наш организм может и в состоянии включаться вот, и работать. And that we can receive ourselves, yeah. И что мы можем получить что-то себе. Well, thank you. So Спасибо. maybe there is someone else. Кто-то еще. Розслаблення і відчуття тіла, тілесності. The relaxation and the sense of my body. Mm-hmm. And can you ask her if there is can she put somewhere in the body, or is it the whole body that she noticed the Это relaxation? скорее ощущение всего тела или каких-то отдельных частей?
всього тіла, починаючи з ног і до голови. From feet to Спини, head, усього. Навіть лиця. even the face. Even face. And is it even possible for her to say, what is she experiencing? How is she experiencing the relaxation? Можешь ли ты попробовать сказать, как ты переживаешь расслабление? Так, можу. Від вух, нижньої челюсті і отак от наче і потилиця тут. I have it in my ears and down to the jaw and in the back side of the neck. Okay, thank you. Хорошо, спасибо. Можна ще додати? Can I add something up? Yes. Да? У мене після того, як я порухала ногами, в мене прям аж спітніли стопи. До цього були холодні ноги, а тепер прям гарячі і прям коротше жарко. When I started to move my feet, they started to turn from icy frozen to the warm, and I even had some sweat on them. That's a strong reaction. Да, довольно сильная реакция. І я сама не очікувала того, що зазвичай, коли працюємо там з тілом, пропонують порухати руками. І воно настільки неочікувано було, що мене аж протрусило, така дрож пройшла по тілу. And it was unexpected, because usually when we start to work with body, we start with the hands movements. And it was, to start with the feet was unexpected, and I even got some shivers through my body. Yeah. And how does she respond to this? How does she take it? И как тебе это, как ты это воспринимаешь? Мені стало легше дихати. I had some, I started to breathe more easy. В грудній клітині, тобто мені легше тепер там, наприклад, я можу торкнутися себе, бо до того там я руками тільки щось інше торкалася, а тепер я там навіть там себе десь торкнулася, і мені стало легше фізично, прям менше напруги. In the chest, and I even now able to touch myself, because for many years I was able to touch others, and thanks to the lesser amount of tension, it became possible now. So it seems like Julia is saying yes to the experience. Похоже, ты, Юля, говоришь «да» этому опыту. Да, я так рада, мені аж тепло. Так. Yeah. I'm saying this, I noticed, and I could hear it, but sometimes when there is such a big shift, да, я слышу, конечно, да, и вот когда происходит такое сильное изменение, которое приводит к такому удивлению. We can be a bit, what is this? Мы можем просто иногда так это немножечко так странно относиться, что это такое вообще. But I don't hear that from Julia. Ну, я поэтому проверяла и не услышала, что это был такой сбивающий с толку опыт. Окей. So thank you again. Yeah. Спасибо, да. And I see another one, Елизавета. И я вижу, да, Елизавета руку подняла. Просто мне очень важно сейчас поделиться. It's very important for me to share now. Потому что изначально я, как только вы сказали обратить внимание на дыхание, вдохнула очень сильно, как бы готовясь что-то новенькое узнать. When you asked to breathe in, I made a very deep inhale as like preparing myself to know something new. Но я приостановила любопытство, чтобы отдаться этому упражнению. But I stopped my curiosity in order to be able to just let myself go into this exercise. Удивительная штука, у меня нижняя часть была зажата, а верхняя работала. Нижняя часть чего? От пояса вниз все зажато было. And I realized that I have my lower part of the body being tensed, and only the upper part been working. Когда работа была с руками, меня удивило, что какое-то, вы знаете, такое самоуважение, уверенность появилась. And when we started to work with our hands, I realized
the shift to sensation of self-respect Как-то оно изнутри. coming from inside. Yeah, that's important, from inside. Да, это важно, конечно, этот внутренний. Но когда надо было проговаривать «я человек» и свое имя, When you told us to say it aloud, I'm a human being, my name is. на затылке появился холод, какой-то страх. Вот как будто вот... Some kind of fear has appeared, and I felt it on my occipital part. Когда пришлось словесно заявлять как бы о себе, вот этот страх был фоново, но он был. Yeah, so I started to notice the fear in background when you proposed to say this aloud. And what happened then? И что произошло дальше? Afterward? После этого? Ну, после этого я сейчас заявляю о себе вслух. And now I'm presenting myself, speaking aloud now. Yeah, and I really appreciate your sharing because it's very strong sentences. И спасибо большое за твой шеринг. Для меня это достаточно сильные такие предложения. So, I will say some more, but first I will ask Elisaveta, how do you pronounce? Да, я потом скажу что еще больше, но хотел узнать, как правильно произнести имя. Просто Лиза. Лиза. Elizabeth. Are you still feeling fear? Хотела просто спросить, а ты все еще переживаешь страх? Or what do you feel after sharing? Или же вот что ты сейчас переживаешь, когда после того, как ты поделилась вслух этим? Нет, когда я поделилась, уже возбуждение больше. I feel more excitement now after this. That's a very subtle and strong capacity to distinguish. Да, это бывает действительно такая одновременно и сильная, и такая незаметная иногда, такая способность к развлечению. And very important. Fear is fear, and excitement is something different. Очень действительно различать страх и возбуждение как нечто разное. And the last question, and maybe she cannot answer, can say maybe. Последний вопрос, и ты можешь на него не отвечать. But I would like to ask if Lisa is aware of what supported the change that now she feels more excited. Скорее хотел спросить, осознаешь ли ты, что поддержало это изменение от страха к возбуждению? Да, вот эта телесная практика, она да. I think this body practice helped me. Ну, как бы основа, именно поддержка, именно вот платформа есть. So I felt the support of the ground. Yeah. Good. Thank you for sharing. Да, спасибо, что поделилась. Lisa. Спасибо. Yeah. I would just say again, I'm really grateful for the way you participate. Я хотел бы просто повторить, что я очень благодарна вам за тот способ, которым вы участвуете. And the willingness to share. И за ваше такое желание делиться. Yeah. It's almost as I forget that we are on Zoom. I'm so close to you. Иногда даже забываю, что мы в Zoom. Я так достаточно близко себя чувствую к вам. Okay. Yeah. So I cannot see everyone. Is there anyone who could see if there is someone else who wants to share? Да, я не могу всех вас видеть. Просто важно тогда спросить, есть ли кто-то, кто еще хотел бы поделиться. Because I don't want to neglect. But okay, if there is no one, then we continue. Мне важно просто никого-то не упустить из виду. Вот. Но если окей, то мы можем двигаться дальше. So then I will suggest another, you could call it emotional first aid, something that is very good to do when you are really very upset or activated.
Сейчас я хотел бы предложить еще одно некоторое средство такой эмоциональной скорой помощи, которое можно использовать, когда вы слишком активированы, в состоянии такой чрезмерной активации находитесь. And I have written it here, so people can write it down later, but I will go through the steps. I didn't trust share screen, so that's why I wrote it like this. Да, дальше у меня здесь написаны шаги, и дальше вы сможете их записать. Я не доверяла вот этой функции демонстрации экрана, поэтому сделала демонстрацию здесь, на листочке. Because I think we don't want to deal with technical troubles. There is enough, so. Не хотела, опять, чтобы у нас были технические какие-то трудности, достаточно. Okay, so I guide you and then I repeat it so you can write it down, and I can also send it to Katya so she can send it to you. Да, я проведу вас по этим шагам, и вы потом сможете их записать, а также я отошлю это Катя, чтобы она могла вам переслать. So now you can just participate and you will get it later. Поэтому просто сейчас попробуйте участвовать и получить ее, скорее, практическим образом. Good. So the first step is, I can maybe step up a bit, is to I call it butterfly hug. Я называю это объятие бабочки. Either you just do like this. Просто вы можете сделать вот так. Some people like to do like this, more patting. I don't, I get nervous, but some people like this. А некоторые люди, да, могут так делать. Но мне, например, это не подходит, я начинаю нервничать. I like this more, but you can take some time. Поэтому попробуйте поделать какое-то время. We take some time so you can see what suits you. Просто попробуйте поэкспериментировать, какие виды движений подходят вам больше. And you might even want to do it on your legs. А также вам, возможно, захочется сделать это по вашим ногам. So these are 5 steps that takes you from down. И здесь есть 5 шагов, которые ведут вас сверху вниз. So the first one is just you touch yourself in this butterfly hug. Первое, да, это вот иметь возможность ощутить прикосновение с помощью этих объятий бабочки. And as you touch yourself, you are reminded there is a body. И когда вы трогаете себя, прикасаетесь к себе, вы напоминаете мозгу то, что вы как тело существуете. And the next one, which can be very useful too, is you look around and then you decide that you, for example, find 10 things that are similar, 10 things, like 10 red, or 10 blue, or 10 green. Следующий шаг – это осмотреться вокруг. И вы можете попытаться найти, например, 10 вещей, которые чем-то похожи. Например, 10 красных вещей или же 10 зеленых. So we take some time, and so like I can say, you say it loud to yourself, blue blanket, 1. И вы можете их сами вслух проговаривать. Голубое одеяло, 1. Blue book, 2. Голубая книга и синяя книга, 2. Blue lamp, 3. Синяя лампа, 3. Yeah. Whatever. So you continue to 10 that you find a thing and you say what it is and the number. То есть вы смотрите и находите вещи, которые имеют с чем-то схожесть, и называете их вслух, и называете их номер. So I give some time. И попробуйте это сделать. Хочу, чтобы вы взяли на это время. And I don't know, maybe put a hand up when you're ready. И or someone do, yeah? Поднимите, да, Yeah, там, I think so, okay. когда у вас получилось, да. Ага. So then the third step is take the hand on your heart and your belly. Третий шаг – это одну руку положите на сердце, а вторую на ваш живот. And just pay attention to right now. What are you experiencing? И просто начните осознавать
то, что вы переживаете прямо сейчас, ваш непосредственный опыт. How is it to be you right now in this moment? Каково вам быть собой в этот момент здесь сейчас? There might be some differences from when we started, И могут появиться некоторые отличия от того состояния, в котором мы начали. or maybe not. А может, нет. Just take time to just notice. Просто возьмите время, чтобы заметить это. So what we do now is, in a way, give a bit time to just notice what I call resources. I may feel a bit more calm, or I may feel I see better, or I hear better. То есть, что мы сейчас делаем, мы берем себе некоторое время, чтобы заметить наши ресурсы. Например, там, я чувствую себя чуть спокойнее, или же могу увидеть лучше, слышать чуть-чуть лучше. Or something else. И что-нибудь еще. Or no change. I mean, it's not a miracle, but it may. И, может быть, не будет никаких изменений. То есть чудес тут может и не быть, но все же. So then the fifth step is a bit to move the awareness a bit outside oneself and just have some time just to reflect what else are there of resources outside of me and myself. И следующий шаг – это просто начать больше осознавать в других зонах внешней реальности, есть ли там какие-то еще ресурсы, вот, которые не принадлежат мне в данный момент, не являются мной. And with the resources, that means something that can support me, or maybe even lift me, or at least give me a sense of I'm not alone. Под ресурсами я имею в виду что-то, что может поддержать меня, приподнять меня, или же дать мне ощущение, что я не одинок. And if you have some piece of paper, something, or your telephone, you can just take some notes. И если у вас есть бумага или телефон, вы можете сделать запись. Of this last part. Mm-hmm. То есть вот этой последней части. Okay, so this is, now we can continue. Можем ли теперь продолжать? You can say доброе, yeah? Someone say да, yeah? Okay, so I will repeat the 5 steps, but before I repeat, I will actually like if someone wants to share. Я повторю эти шаги, но перед этим хочу спросить, важно ли кому-то поделиться? Я очень коротко хотела сказать, что для меня очень понравилось вот тоже, как Джудит говорила, что типа гладить по рукам. Да, I like this stroking the hands, not hitting them, not slapping. Вот, но должна отметить, что тогда, когда нету видеосвязи, ну вот если, например, работать там или с военными, или с людьми, кто были под обстрелами, да, то им проще объяснить просто, что делать, если, ну, там, показать, приложить и просто побить. Это просто проще объяснить, если не можешь показать. But sometimes if there is no video connection, it's easier to explain people that just you could slap yourself. Verbally, it's easier to give such instructions. When you don't see? Когда не видишь? Да, когда не видно, когда по телефону есть только мобильная связь, а видеосвязи нет. Yes, even when I have only a mobile communication without video connection. Mm-hmm. Вот, а так вот прям вообще, прям, ну так добре. It feels so good. Ну от, коли руками от просто гладити, ну просто ну так добре стає. When you're stroking yourself, yeah, it feels very good. Yeah, but does she say it's easier when you don't see video? No, she told that it's easier to explain people with the hitting when there's no video, when you only talk to them. Ага. Ну, тоді, коли я терапевтом працюю. When I'm a therapist and I work with people from... Ну, хто, наприклад... What's your experience? Why is it easier when there is no video?
Ну, дело в том, что я работала с эвакуацией и с людьми, кого я готовила к эвакуации, когда они сидели в подвалах. I worked with people being waiting for evacuation, being in the cellars underground, and there was no video connection, only mobile audio. Yeah, I can understand. And it's not necessary to have video. This is what she says. Yes, and it's easy to explain them to make it because people know. You touch yourself, you do this, or you use different words. Yeah. Да, можно использовать, да, действительно разные слова для описания, чтобы дать понять людям, что делать. Yeah. So thank you, and I think I misunderstood you the first time. Да, я в первый раз просто не так поняла. Спасибо. Yeah. Thank you. So, is there anyone else? Есть ли кто-то еще? Да, я хотел бы сказать. Yeah, I'd like to share. Yeah. Я ощутил страх в предпоследней части упражнения. I experienced some fear in the next to the last session of the exercise. После слов, что посмотрите, что вы не одиноки. When you told the words "you're not alone", очень грустно и тяжело. I started to feel very sad and heavy. Yeah. And is this the Max that said he would like to be in the demo? Это Макс, который хотел в демонстрации поучаствовать. Да. Yes. Да, yeah. So maybe we can come back. So instead, I don't ask more now. Maybe we can come back in the demo. Давай тогда, может, попробуем вернуться к этому в демонстрации. Сейчас я не буду дальше расспрашивать, а как раз в демонстрации можем это сделать. Да. Okay. Yeah. Or maybe we go somewhere else. It's not fixed, but there is a possibility. Может, еще куда-то двинемся. Это мы сейчас не фиксируем это в договоре, но это просто одна из возможностей. Okay. So you can just, I think he's sitting with his hand. I think you can just, if it suits him, he can stay with holding his hand here and even one hand on his belly. Да, если тебе подходит, ты можешь держать свои руки, собственно говоря, на груди или одну руку на груди, а вторую на животе. Or he may look at someone in the group that he feels connected to. Либо ты можешь посмотреть на кого-то в группе, если чувствуешь некоторое ощущение связанности с кем-то. How is that for him? Не знаю, to как hear? тебе это слышать? Да, я оставлю руки на Okay, I leave my hands on my chest and my belly. Yeah. And let's see, I mean, I cannot promise, but sometimes it's И я, support. конечно, обещать ничего не могу, но иногда это переживается как некоторая поддержка. Okay. Спасибо. So, do we see anyone else before I continue? Хорошо. Надо ли кому-то еще сказать перед тем, как я продолжу? Можна я? Да. В мене таке відчуття, що в мене є підтримка і що руки мені дуже важливі. Вони не тільки мої, а вони ніби як інший хтось мене підтримує. І коли я себе... I feel that my hands are very important to me because I experience them not only as my self-support, but part of support of other people. True. І мені це дуже приємно. And it feels very pleasant. І я вам дуже дякую, я це буду використовувати в своїй практиці. And I'm grateful to that. I'm going to use it in my practice. Yeah. And on herself. Sorry? And on herself too, not just with others. Да, и, собственно говоря, можно использовать с собой тоже, не только в практике. Yeah? That's his, yeah, okay.
Okay, so I think I will just repeat and comment. Хорошо, я просто повторю и прокомментирую. Can we see? I will tell. So the first is the butterfly hug. Первое – это объятие бабочки. And the second is this one, look around and say one blanket blue one. Второе – это осматриваться вокруг и находить 10 похожих вещей, да, там синее одеяло, раз. Book blue two, etc. to 2 10. и так далее. Yeah. So I was wondering, how did people experience? Is someone willing to say how was this with these 10 things? Скорее мне интересно было, было ли у кого-то что сказать, поделиться вот про это, с этим опытом нахождения 10 похожих объектов. Yeah. Я зловив себе на тому, що мені було скучно шукати 10 однакових якихось схожих речей. I felt that I felt quite bored. It was boring for me to find 10 similar things. Mm-hmm. Але But he's laughing as he says it. Но ты сейчас улыбаешься, когда говоришь про это. Я посміхаюсь, того, що мені чуть соромно за того, що I'm laughing because I feel a bit embarrassed to say. But I tell him I appreciate sharing this. Но мне важно сказать, что я ценю, что ты этим делишься. Because it's important that we have different replies. Потому что очень важно, чтобы у нас были разнообразные ответы. And when I soon tell a bit more about the exercise, maybe he gets another awareness. Просто если, когда я говорю рассказать немножко про упражнения, то есть возможность получить просто какие-то осознавания новые. But there seems to be another woman wanting to speak. I cannot read her name. Но мне кажется, или какая-то женщина еще хочет говорить, просто я не могу имя прочесть по-русски. Yeah, that's the one I was looking at. Дякую. Після цієї вправи в мене нібито розширилось бачення простору. After this exercise, my perception of the space has improved. Спочатку було дуже важко знайти речі однакового кольору. From the start, it was difficult to find similar things in color. Yeah. And now she feels more. The perception is bigger. И правильно понимаю, что сейчас осознавание внешнего мира, оно Так, воно збільшилося. Yes, it's got bigger. And now I can see 2 participants more has raised hands, so I say thank you to you, and I will comment. Да, спасибо. Я уже вижу еще 2 поднятые руки, но я важно прокомментировать. Дякую. So yeah, so thank you. It's part of the experience. Yeah. Да, я думаю, что это есть частью этого опыта. Okay, so there is Eliza and another one I cannot read. Да, Лиза и кто-то еще, имя которого я не могу прочитать. Скажите, пожалуйста, вы говорили по цветам искать. Okay, Я почему-то нашла все 10 вещей именно мягкие. You mentioned the color as a distinguisher, but I had a softness. I found soft things. Well, that's fine. Прекрасно. Yeah. And I can add, I didn't want to make it so long. You can have soft things, you can have metal things, you can have things of tree or wood. Конечно же, я просто не хотела долго объяснять. Вы могли использовать мягкость, метальность или же сделанность из дерева или еще что-нибудь, как некоторые критерии схожести. So it's fine. So only the idea is 10 that you repeat with similar 10 times. Самое главное просто было 10, да, количество 10 и повторять это. And how did she experience? How did you experience, Eliza? И как твой опыт, как ты это пережила, Лиза? Ну, я потом просто это как-то перешло вовнутрь меня, и мне с собой было мягко, тепло. It's just I was able to take it in, and I felt warm
and soft as well. Yeah, thank you. Да, спасибо. So then there is another one. Да, кто-то еще? Можно я? Yeah. Да. Да. Меня Валентина зовут, я потом напишу на английском. My name is Valentina. I will write it in English. Yeah. Ну, мне очень этот опыт нравится, потому что прикасаться к себе очень приятно. Я это обнаружила. Because it's pleasant to touch yourself. I discovered that. Вот это ощущение, что я появилась. And I started to have a sensation that I appeared. Yeah. Но самое любопытное было то, когда я вещи начала называть. But most surprising experience was when I started to name things. Важно сказать, что до этого я себя чувствовала немножко тревожно, одиноко. Я живу тут одна пока. I just want to mention that before the start, I felt a bit anxious and lonely because I live alone here. Mm-hmm. А когда стала называть вещи, белая дверь, белое одеяло, белая стена. When I start to name things, white door, white blanket, white wall. Я поняла, что дверь меня защищает, одеяло согревает. I felt like door protects me, blanket keeps me warm. Белый холодильник кормит. Как-то мне это... Receive. Меня это согрело. Получать что-то, да? Okay, so thank you. Спасибо. And I see Yulia also, but before I want to comment. Да, я вижу, Юлия, тебя тоже, но до этого я хочу сделать комментарий. And maybe Yulia, wait, so we can do the demo. И, может, Юля, Would that be okay with you, Julia? Может, подождешь до демонстрации, если тебе подойдет это. Okay, so with this, the second, watch and 10 things. Да, с этим вторым пунктом про наблюдение и поиск 10 похожих стей. And it can for some be boring and static and nothing, so I would just appreciate the guy that said that. Для некоторых это может казаться скучным и статичным, и мне важно, что вот парень до этого сказал про свой опыт. The idea behind when it's used for high arousal and activation. Идея это в том, чтобы использовать эту технику для тех, кто находится скорее в гиперактивированном симпатическом состоянии. Or if you are very low and almost paralyzed. Либо же, если вы совсем в такой парасимпатической активации и парализованы. Yeah. It's the research tells that when we have to look, and that's why it's the same color or the same material or what, 1, 2, 3, 4, and it's a thing, and it has to be blue or whatever, and we count. Sorry, let me do the first part. Okay? Yeah. Есть исследование, что когда мы должны искать, собственно говоря, вещи и считать их, собственно говоря, там 1, 2, 3, окей. And if we have to count them, so... Yeah, I haven't said the last, so I say it again. I say it in a new way. So these are 3 things: watching, saying loud, and counting. Да, здесь 3 процесса одновременно запускается. Это смотреть, проговаривать и считать. These 3 things activate the rational mind. Эти 3 процесса, они активируют наш рациональный ум. Or the thinking mind. So it supports us getting out of being present in emotions or being включить кору, и таким образом мы можем оказаться. So for some people this is very helpful, that you have to, and 10 is because you have to concentrate for some time. Почему? Для того, что необходима концентрация на этом когнитивном процессе определенное время. So it can be possible for your organism
Поэтому, чтобы дать возможность организму. And for the free parts of the brain. 3 частям головного мозга. The thinking and the emotions, feeling, and the instincts. Инстинкты, эмоции и мышление. To more stabilize. Чтобы больше стабилизировать их. So instinct and emotion. Ответы не брали верх. That's the reason behind. And the rest. Вот смысл этого действия. И остальное. The rest, touching heart and belly and sensing where you are, is just. Следующие шаги по поводу прикосновения к сердцу и животу и ощущения того, кто вы есть, какой вы есть. You could say it's the second part where you just get some kind of awareness how this and looking around affected you. Оно помогает осознавать, как первые 2 части повлияли на вас. Yeah. So I'm curious to hear the one who thought it was boring, if he has any comments when I tell about the background. Мне хотелось услышать вот от того участника, который говорил, что ему скучно, ну, имеет для него смысл, когда я рассказала, что стоит за этой процедурой? Maybe not. А может нет. Да, я думаю, має смисл. Того ще з попередньої вправи, коли я обнаружив, що я не, що я ніби в 3D, коли я тримався за живіт і поперек. Yeah, I think it makes sense because I remember from the previous part when I discovered myself a 3D, three-dimensional human being. І мені сподобалось усвідомлювати себе, коли я вдихав і відчував свої брюшні м'язи. And I like to just breathe in and out and experience my belly muscles moving. So that might be a way for him that works more than this looking and watching. То есть правильно понимаю, что скорее телесное осознавание лучше, больше работает, чем вот этот когнитивный процесс про осмотрение. Для мене так. Yeah, for me. Yeah, for you. And it might also be if he himself or he meets someone. Такое же может случиться с тобой или с клиентами, с которыми ты... Which are very, what do you call, agitated. Которые могут находиться в состоянии сильной агитации. That this counting may help to calm down. Просто с ними вот это считание может просто помочь им успокоиться. Okay. So now... Ще буквально секунду. 1 second more, please. Ось ця вправа із 10 речами мене ніби відволікала від того хорошого, що я для себе знайшов. It's like this exercise with counting has distracted me from pleasant things I found. Yeah, I can hear. Yeah, I'm sorry, but then he know how it works for some people. Да, я слышу это, да, я слышу. Yeah. Просто так, теперь ты понимаешь, как это может работать на других просто людей, для других. And I'm glad he brought it forward, because it's important to have both. Да, потому что очень важно, что ты это привнес, потому что нам важно иметь разные варианты. Yeah. So we don't become holy. Oh, yeah. So we know there are many ways. Делать какие-то способы, как святыми, священными, они могут работать, могут нет. So I will just say very short. So there is butterfly looking around and counting. Да, быстренько скажу, да, повторю, это крылья бабочки, смотреть и считать, и дальше трогать. And the third is touching belly, heart and belly. Да, трогать сердце и живот. And the fourth is just what you know from Gestalt. What now? What am I experiencing right now? 4-й шаг – это просто осознавать, что со мной сейчас происходит, что здесь и сейчас. And the fifth is just to remind yourself as you sit experiencing, what else is there?
that can be a resource. Пятое – это просто попробовать осознавать, что еще в окружающем пространстве может быть потенциальным ресурсом для вас. And I will send it to Katya, so you will have it, if you haven't got it all right written now, you will have it from her. И я вышлю это Кате, если вы не успели записать это, то вы сможете у нее это получить. Okay. So do you need some minutes break before we continue? Нужно 2-3 минуты перерывчик перед тем, как мы продолжим. Ну, было бы классно, но можно и дальше. It could be nice, or we could move on. Otherwise. It's nice or move on, no break. В смысле, Нет. сказали, the break is nice, moving on is nice as well. Okay, so what do we do? Поэтому что мы сделаем? Я брухалась. I would like to move on. Ну, як людина, яка приймає новий досвід. As a person who takes the new experience in. So let's let's just find out if there are many people who want to break. Просто покажите, вот кому важно несколько минут перерыва, просто дайте знать, покажите это. Давайте, кому важлива перерва, піднімуть руки. Doesn't seem. Похоже, не очень. No. So we continue. Only one hand. Only one hand. So then just that person may do what they need. Окей, кому нужен перерывчик, тогда можете позаботиться о себе. And this is recorded, so it's possible to see later. И поскольку идет запись, кусочек можно будет. So I will just then. Sorry, George, that I'm so fast. Okay, no problem. Then I will continue with the just some words before the demonstration. Хотела рассказать несколько слов до демонстрационной работы. Yeah. And if Max still wants, he can say yes, or he may have changed his mind. But when I'm finished, I will ask him again. Да, и Макс, когда я спрошу его после моих этих комментариев, может сказать да, может сказать нет, я передумал. Okay, let's see. So I have this, and I will send this to Katya too, so you can get it. У меня здесь есть вот это, и это тоже, собственно говоря, вы получите. It's called the River of Life. Я называю это рекой жизни. Like we are floating in a river, here we come in this little boat. Мы в такой маленькой лодочке течем по We реке float in жизни. our life in the river, and our stones, and our ups and many waves. Да, там в этой реке много камней, волн всяких. And then at times that comes, I don't know whether you see this lightning, this. Иногда удар молнии происходит. Yeah. So then that becomes this huge vortex, or like the water is swimming out to the country. It's like. И в этом месте появляется прям воронка такая, в которой начинает бурлить вода. And this is what we also call the problem vortex or the trauma vortex. Trauma vortex. И это то, что мы можем назвать так называемой воронкой травмы. If people have been out to the river with canoe or some small boats, they would see that when there is one of this vortex, there is also the other one the other way. And this we call the counter vortex or the healing vortex. И очень часто как будто может заметить такой противостоящий этой воронке другую воронку. Ее мы можем назвать воронкой исцеления. So what we have been doing here all 3 times. И то, что мы с вами делали все эти 3 раза. Is that of course there is a lot of this right now. Конечно же, сейчас происходит очень много вот этого. So what we've done is that we, with awareness, move towards this. Поэтому с помощью осознавания переходили к воронке исцеления. So we can also call it the resource vortex. Также мы можем ее назвать воронкой ресурсов. And as we work
we move in between. But today I will just make a short demonstration of what we call pendulation, this and this. И мы движемся в нашей работе, на самом деле, между этими двумя воронками. В нашей работе я покажу такое так называемое челночное движение или маятникообразное движение, вот, когда мы работаем с этими двумя воронками. And one could say that this is the secret working with the nervous system, that you pendulate, you don't stay here, but you go to the resources. И это некоторый такой секрет, который основан на физиологии нашей нервной системы, что нам очень важно не оставаться все время в воронке травм. Нам нужно маятникообразно или челночно двигаться все время между травмой и ресурсами. And then you may go back, so you pendulate back and forth. Соответственно, вы, если сможете, прикоснувшись к исцелению и ресурсу, снова совершать маятникообразное движение снова к переживаниям травмы. So this is what I hope that we can demonstrate, this pendulation. То есть, вот, собственно говоря, именно это маятникообразное движение я постараюсь продемонстрировать. And it will be, of course, short, but it hopefully will give some kind of taste, and maybe we can do yet another next time when we meet. И я надеюсь, что это просто даст попробовать на вкус эту методологию, и она будет такая небольшая, и, может, в следующий раз мы сможем тоже попробовать. I'm sorry, Ирина Бергер, выключите звук, пожалуйста. Спасибо. Окей. You have a hard work, just translating and also keeping all busy people. Yeah. Indeed. Yeah, but you do it very fine. I really appreciate your work. Thank you. Yeah. So now you ask if Max still wants, and if he doesn't, we may find someone else. So it Да, и doesn't хочу Макса спросить, хочет ли он, если нет, можем найти кого-то еще. Yes, that is really relevant to me. Да, мне это подходит очень сейчас. Okay. So I will just put speaker so I can see you. Да, я сейчас тогда поставлю экран на говорящих, чтобы я могла видеть тебя. Am I audible? Can you hear me fine? Yes, I can hear you very clearly, and I can see you, Max. And thank you for willingness. Да, я тебя вижу и слышу очень хорошо, и спасибо большое за твою готовность. So we just, like in Gestalt, we'll start here and now. Just notice where are you right now. Как в гештальте, мы начнем прямо здесь и сейчас, с осознавания того, что как ты сейчас. Okay, so what should I do? What should I do? Что мне нужно сделать? You just pay attention to what's going on in you. Просто осознавай и обращай внимание на то, что происходит с тобой. Like in an awareness exercise in a Gestalt workshop. Как в обычном континууме осознавания, который мы используем в гештальте. Okay. Хорошо. And when he knows, he can share in English, so we don't have to translate twice. I will translate anyhow, so... Yeah, okay, yeah, fine. Yeah, that's right. Да, если заметишь, что просто поделись, пожалуйста. Okay, I am a little bit anxious. Я немножко тревожусь. And I have a slight feeling of derealization. А также у меня есть небольшое ощущение дереализации. Can you... And Judith, you remind me strongly of someone else. И ты, Джудит, напоминаешь мне очень сильно кого-то еще. So ask him who and what kind of relation. You can ask yourself. Okay, who? That's true. Yeah, you're better than me on this. So Max,
Who do I remind you of? Да, Макс, кого я тебе напоминаю? It is a woman who I have feelings towards. Это женщина, которая переживает чувства. And are they bad or problematic or what? Это чувства, в смысле, такие какие-то неприятные или... Different and yes, problematic. Yeah. Да, проблемные, да. Yeah. So when you look at me, когда ты на меня смотришь, it's really nice to see you. Я любуюсь вами. It's a pleasure to see your eyes, and I'm just enjoying watching you. So I must check. Я должна проверить. So even if I remind you of a problematic relation. То есть правильно понимаешь, что даже несмотря на то, что я напоминаю тебе о проблемных каких-то отношениях, when you look at me, когда ты смотришь на меня, you still find it nice. То есть ты все еще находишь это приятным? Yes. Okay. So please look. Окей, пожалуйста, смотри тогда, да. And notice, it's just my phone. My phone is, I will just... И просто замечай, сори, у меня здесь просто с телефоном что-то происходит. You have a really beautiful smile. У тебя очень прекрасная улыбка. And eyes. И глаза. Okay, it's nice to hear. And how does that affect you? Да, это приятно слышать, но скорее, как это на тебя влияет? It attracts me strongly. Сильно привлекает меня. So right now, it's okay, Max, if I just make a comment? Скажи, Макс, нормально ли будет мне сейчас сделать комментарий? Yes. Yeah. So right now, in a way, this is very small, but I am exploring the resource. Я понимаю, сейчас немножечко, да, но я постараюсь исследовать ресурсное состояние. Yeah. And maybe you can say some more, Max, that when you look at me and you find this is nice and attracting. Тогда можешь немножечко рассказать, да, ты смотришь на меня, находишь это привлекательным, да. How are you influenced? Скорее, что еще происходит с тобой, как на это влияет? I feel a strong longing. A strong? Longing, очень тоскую. I cannot hear. Is it longing or warning? Это желание, longing. Такое вот стремление к. And it makes me want to cry. И это заставляет меня хотеть плакать. So now we are a bit moving towards what is the more problem. Да, и вот сейчас мы прикасаемся к тому, что мы называли воронкой травмы, да. Yeah? Like we were here. То есть мы были здесь. And now we are moving towards this. Oh, I hold it upside down. Сейчас сюда переходим. Ой, я держу это вверх ногами, извините, да. Yeah, and here, yeah. So we are moving this way to explore a bit. Yeah, you feel the longing and then you want to cry. Да, ты чувствуешь такое стремление и тоску, и хочешь плакать. And is that okay with you? Тебе, ну, окей это? Yes, I can continue. Да, я могу продолжать.
And right now, can we be there a little and just explore with awareness a little more? Можем ли попробовать с помощью нашего осознавания чуть-чуть поисследовать это место? Yes. Yeah. Да. So just stay and notice when we are longing for something, it says it's not there. So it's natural that there is another reaction. Да, когда мы стремимся к чему-то, конечно же, это абсолютно нормально переживать. Focused. Я сейчас настороже и сфокусирован. And how is that for you to experience? Не знаю, как тебе это переживать? It's normal to me. It's my normal state. Это для меня привычное состояние. Mm-hmm. And I don't know, how is your normal state for you? Is it a state where you feel a bit, is there still this sorrow and longing? А вот это стремление, желание и тоска, это тоже часть твоего обыденного состояния? No, it is when I feel almost nothing. Yeah, I'm ready to solve some problems. Нет, я скорее редко это очень чувствую. Мое привычное состояние такое вот сфокусированное для решения каких-то проблем. So if I hear you right, just now you feel more present and you feel ready to see that there is something difficult and you're ready to be with it. Я проверю сейчас, правильно ли я тебя поняла. Значит ли это, что сейчас ты скорее присутствуешь больше и видишь что-то такое трудное, с которым можно иметь дело? I would say I stopped that sensation of sorrow. Нет, я просто, похоже, прекратил переживание грусти, тоски, печали. And how does that impact you, that it stopped or that you could stop it? Как на тебя это влияет, что ты можешь прекращать его? That it seems like I left this sorrow for future. Yeah. Похоже, я отложил эту тоску для будущего. And when I will not necessarily have your support or anyone else's support. Для того времени, когда, возможно, у меня... So I'm wondering, does Max feel, do you feel that you have a sense of pendulating to move from problem vortex to resourcing? Хотел бы просто спросить у тебя, есть ли у тебя вот ощущение того, что мы делаем это маятникообразное движение от прикосновения к проблеме, к воронке ресурсов? Yes, in the very beginning, I felt distinctly that we moved to trauma and then stepped out of it. Да, вначале особенно я очень различал то, что мы движемся к травме и затем отступаем от нее. And how did that impact you when we stepped out of the trauma vortex? Каким образом тебя влияет то, когда мы отходим, да, уходим от воронки травмы? I feel irritated. Я раздражаться начинаю. That I did not have a possibility to feel my feelings fully. My what? Feelings. Я раздражаюсь, потому что как будто бы у меня не было возможности более сильно и более глубоко пережить свои чувства. Yeah, that's true, but it would
I would say this is a demonstration, it's not a therapy session. Maybe I should have said this before. Да, я понимаю. Но, к сожалению, это демонстрация, это не терапевтическая сессия. Мне, наверное, важно было предупредить заранее. Yep. Да. Yeah. And I respect you. So if we had time, we could go back and forth many times, and I think we could work more into what's in your life. И я думаю, что если было много, я уважаю тебя очень, и если было больше времени, я думаю, что мы могли вот сделать это несколько раз туда и обратно движение, чтобы поисследовать больше то, что происходит у тебя в жизни. Mm-hmm. Do you think so? Не знаю, как тебе кажется. Yes, probably yes. Да, возможно. I don't know. But for me, I would like to just wrap up. Не знаю, я хотел бы... And can we just have 5 minutes more? Надо завершаться, поэтому можем ли 5 минут взять еще? Нормально будет? Is that okay? Да, окей. Okay. No, not 5 minutes with him, for us all. Нет, ну да, не для завершения с Максом, а для всех, для нас. Да, да. Да, okay. So what I would say to you, Max, I just to say a few words about me. You said I was reminding you of a person which was difficult. Я хотел бы, да, все же пару слов, Макс, тебе сказать, что я слышал, что сказал, что я напоминаю человека, с которым есть какие-то трудности. Yeah. And then there was a move from the difficulties to a more counteracting or resource when you said you like to look at me and to my eyes and to my smile. А дальше ты перешел мне как будто бы к этой вот другой воронке про то, что ты испытываешь приятные ощущения, когда видишь мои глаза или улыбку. So I follow that natural organic pendulation over to the resourcing. И я следовал этому как будто бы такому естественному маятникообразному движению от проблемы к ресурсу. And then we went back to the more, which would be more problem or more difficult, with the sorrow. Снова перешли к тому месту, которое было бы идентифицировано как более проблемное, такое трудное, там, где появилась эта тоска. With a longing and the wanting to cry. С желанием чего-то и с слезами. Yeah. And then you said you stopped. Затем ты сказал, что я остановился. Feeling this, and then we wrapped up. И затем мы завершились. That's how I see it. Does it suit how you experienced? Это то, как я это видела, не знаю, похоже это на твой опыт? It's back and forth? Yes, quite well. Yes. So I will... Sorry, George. So I would just say, if we had had some more time, maybe 10 minutes, we could, or maybe 20 minutes, we could have gone more into this deep part of you, or part of your life. Я хотела сказать, что если бы у нас было еще 10 или 20 минут, мы тогда могли бы, может, больше прикоснуться к этой какой-то такой значимой части твоей жизни. But you can work with either a colleague of yours or with yourself to do this pendulation, that when the longing and crying comes, to be with it for some time. But я думаю, что ты можешь попробовать поработать с коллегами или самостоятельно, вот именно с этим ритмом, да, там вот маятникообразного движения от желания плакать и вот этого такого сильного желания к... And next time I can demonstrate to take a bit more time. И в следующий раз я возьму больше времени на демонстрации на вот это маятникообразное движение. So is it okay to stop with you here, Max? Поэтому можем ли мы остановиться здесь с тобой, Макс? Yes, I really appreciate this experience. Okay. And it is a very interesting technique. It is a very interesting technique, and I will just,
before we just have our closure together, I would say that it's interesting for us Gestalt, because in a way it's opposite the Gestalt work, where you more go with. But here, Да, это интересно для нас, гештальт-терапевтов, потому что это как будто бы немножечко противоположно тому, что мы часто делаем. Да, мы просто идем за процессом и следуем за ним. And this is very good for Gestalt people to learn, because when we are very much here or very low. Ну, это очень важно для нас, гештальтистов, потому что если человек находится либо в гиперактивированном состоянии, либо же в гипоактивированном состоянии. We need to make the change in order to not to get the prisoner of the state. Но очень важно иметь возможность к изменению и движению, чтобы не стать заложниками одного из состояний. And I will dive more into this next time. И я более глубже остановлюсь на этом в следующий раз. And I will just, in the end, before Julia says something, say I spoke about this as an individual nervous system. So I just want to say today and more next time, we can also talk about this as a collective nervous system. И перед тем, как Юле дать возможность это сказать, я говорила про вот эту систему как про индивидуальную работу с нервной системой. А в следующий раз мы можем покоснуться, как с помощью этого работать с коллективным процессом. For a group or for a country, and right now I would say for the whole world, we are in some ways we could say we are in a collective nervous system. И вы в группе, в стране, и можно даже сказать, что в мире можем использовать это понятие некоторой нашей коллективной нервной системы. And of course, different where we are in the nervous system in different countries. And и, конечно, в разных странах мы в разном состоянии нервной системы, конечно. So this will we have more next time. But now I feel the pressure to wrap up. I don't want to take your whole evening. So let's see. Поэтому, да, я все-таки чувствую некоторое давление времени и хотелось бы завершаться, чтобы не забирать у вас весь вечер. Ну, у меня очень короткая, но очень глубокая благодарность для Джуди. I want to tell you my brief but very deep gratitude to you, Judith. Потому что я на протяжении нескольких лет, ну, особенно я это почувствовала последних 2 месяца, у меня постоянно во время сильных каких-то событий динамических, у меня очень сильно отмерзали ноги, прям до онемения бывало. Because for 2 years I had a very strong feeling of my feet being frozen, and especially I started to experience it for the last 2 months. И сейчас я, ну вот во время вот этой проработки, я чувствую, что это прям как расширение, прям как проработка. And during this work through, I experienced this as an expansion of Да, и я понимаю, что ну, у меня больше не будут отмерзать ноги, я их буду теперь чувствовать, потому что раньше, используя все техники, которые я пользовалась, я же тоже училась, да, это все делать. And I hope that in my future I won't experience that freezing sensation in my feet anymore, because in my past I used different kind of techniques and I've studied quite some, so Но сегодняшний опыт, он был для меня вот прям новым, вот серьезно, вот мне никогда не попадались упражнения так, чтобы они начинались с ног, и я прям чувствую по-другому все тело, и дышать мне по-другому. But today's experience was a new one for me, because I never started with feet, so it worked for me, and I now even breathing more easily. Поэтому у меня очень большая благодарность, очень. So I'm very grateful to you. Я чувствую себя реально моложе на 5 лет, хотя я и так выгляжу юно. And I feel like a 5 year younger now, and I know I could like look like a young person. So this, I will not say much, but this may show that it's not just a technique, but your whole nervous system find a new way. Поэтому кратенько хочу сказать, что это может не просто такая работа техники, а скорее твоя нервная система целиком, целостно нашла некоторый новый способ.
a new way to organize. Да, я это прям самоорганизоваться. почувствовала, и Yes, I для felt меня that. это очень, я очень признательна. And I Спасибо appreciate большое. it. Thank you. Хорошо, спасибо. Я хочу тоже сказать I'd спасибо like to thank you as well. Джудит и группа, и организаторы. And I want to Ну, thank the group and the organizers. какая-то создалась очень теплая атмосфера. I felt a very warm atmosphere today. Ну и спасибо за демонстрацию, вот эту работу тоже. Это какой-то кусочек был, ну, очень трогающий. And thank you for demonstration. I was touched by that piece. Спасибо. Thank you. So I suppose we were supposed to stop at past. Да, мы вроде должны были остановиться в половину. That's right. Правда, нет? Yeah. Okay. So I just say if there is anyone else who want to say something, if you have to go, you have to go, and if there is someone who wants to. Да, если вам важно уже идти, то вы можете идти. Если кому-то важно еще там сказать пару слов, можете это сделать. Добрый вечер. Я хочу сказать пару слов Джуди. Good evening. I'd like to say a few words to Judith. Вы очень живая. You are very alive. И то, что вы говорите, вернее, как вы это говорите, это не менее ценно, чем то, что вы And говорите. the way how you speak, it's as important as what you're talking about. И это, правда, очень терапевтично и, наверное, помогает еще больше, чем вот все упражнения. And it feels very therapeutic and it helps as well as all these exercises. И я благодарю вас за эту атмосферу, которую вы создаете с нами здесь. And I thank you for the atmosphere you're creating here together with us. Thank you for your, of course, part. I do my part, and you do yours in your way of Конечно, receiving. спасибо большое. Я делаю часть своей работы, а вы делаете часть своей в том месте, как вы принимаете то, что я даю. Спасибо. И, Георгий, не могу не сказать вам огромную благодарность за ваши вообще все переводы, но сегодня тоже очень чудесно, и просто отдельно, не знаю, прям за вашу футболку, потому что ваш енот сегодня — это как маленький бонус к тому, что здесь происходило, и очень подходит к этой атмосфере. Okay. She told some thanks to me and mentioned the raccoon here as a little bonus being present. Yeah. True. Okay. Пожалуйста. So. Okay. So I would finish by saying my thank you to you, and particularly to you, George, who made this possible. Да, я тоже хотел бы сказать спасибо вам всем и тебе, Жора, за то, что мы смогли сделать этот вечер возможным. Yeah, and I am learning, maybe slowly, but I am learning to not be so eager, not to interrupt you, to be more awake. И я потихоньку учусь стать менее эгоистичной и перестать тебя перебивать. Okay. Спасибо большое, Джуди. Okay, thank you very much, Judith. Ты опять возвращаешь нам тело. You're bringing our bodies back again. Хочется ли бабочки, смотря And как I love George's raccoon. Okay. So. Это не про контакт гештальт-терапии. So let's remember, let's breathing together till we see each other next time in May. Да, хорошо, тогда давайте вдохнем, выдохнем вместе и увидимся уже в мае. So again, me, we. Да, я, мы. Me, we. Мы, breathing together. я, дыша вместе. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Да. До свидания, огромное спасибо. Наша встреча была отдыхом. Big thanks. Our meeting was not just work, but a rest as well.
Даня, огромное спасибо. Yeah, thank you very much. Дякую дуже, до побачення і всім гарного вечора. Мы будем ждать встречи с тобой. And we'll looking forward to meeting you again.